হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এইফালে ফুলকবি কাটি থৈছোঁ, লগতে আলু অলপ কাটি থৈছোঁ। নতুন এটা পদ্ধতি যোগ কৰি অলপ মাংস বনাব লৈছোঁ। কি মাংস আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আজি কিন্তু গাহৰি নহয়, লোকেল মুৰ্গীও নহয়। কি মাংস আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এয়া হ'ল পেটু, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া ফুলকবি, পিঁয়াজ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ। এইয়া ব্ৰইলাৰ মাংস। মই ব্ৰইলাৰ মাংস ৰেচিপি এদিনো দিয়া নাই, আজি নতুন এটা পদ্ধতি যোগ কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া আদা ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ যোগ কৰিছোঁ আৰু লগতে নহৰু বটা, জলকীয়া বটা ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ যোগ কৰিছোঁ, কাৰণ মাংস আছে 2 কেজি। সেয়া চাওক, পিঁয়াজো মানে যথেষ্টখিনিয়ে দিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলেই। প্ৰথমতে কিন্তু সৰিয়হৰ তেলখিনি সুন্দৰকৈ মানে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক পদ্ধতিটো কেনেকুৱা লাগে। প্ৰথমতে মছলাখিনি সুন্দৰকৈ বনাই লৈছোঁ। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. অকণমান গৰম পানীত যোগ কৰি আৰু অকণমান উতলাই দিম। অকণমান পানীটো শুকুৱাই দিম, একেবাৰে শুকুৱাই নিদিওঁ। কিয় জানেনে? আমাৰ হোটেলৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইটো ৰেচিপি। হোটেলৰ কাষ্টমাৰে অকণমান জোল বিচাৰে, সেয়েহে একেবাৰে শুকুৱাই দিব নোৱাৰি। শেষত মই ডালচেনি অকণমান, লং অকণমান আৰু লগতে ইলাচি সুন্দৰকৈ মিহি কৰি দি দিলোঁ। এয়া চাওক,
হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰইলাৰ মাংস ৰেডি। গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিম আৰু কাষ্টমাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আনফালে আৰু কিবা কিবি বনালোঁ সেয়াও দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া গাহৰি মাংস, যিহেতু আজি সাপ্তাহিক বজাৰ। আনফালে মন কৰকচোন, এয়া বন্ধাকবি, গাজৰ, আলু। আৰু এটা ৰেচিপি বনালোঁ, এয়া গৰম গৰম হৈ আছে, একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময়, সেইটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া ৰঙালাও, গ্ৰীণ মটৰ, আলু, চয়াবিন। যিহেতু এতিয়া দুপৰীয়া সময়, মই লাহেকৈ ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। এইফালে আছে ছাগলী, গ্ৰীণ মটৰ, ৰঙালাও, বন্ধাকবি, গাজৰ, এয়া আছে ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।